So we're waiting 5 more minutes. Yeah, fine. Okay. Okay, sir. So we'll start now. We'll start in a short minute. Hello, am I audible? Yes. So we are going to officially begin the event. Good evening, one and all. It's my pleasure to welcome you all to the webinar conducted by AMSA, Srinarayana Institute of Medical Science, in collaboration with Kottayam Government Medical College. Myself, Sama Sagir, a second-year student of Srinarayana Institute of Medical Science. Before we begin, to those who are new to this community, let me introduce you to what AMSA. It is all about the full form of AMSA stands for Asian Medical Students Association. It is an association that is at its peak representative organization for medical students from all across the Asian Pacific and beyond. It is a platform for students to share knowledge, undertake activities that benefit local and international communities, and create and maintain a friendship touch aiming to vision of knowledge, action, and friendship. To give us more information about what AMSA stands for, I would like to welcome our AMSA College representative of Srinarayan Institute of Medical Science, Aravind. Over to you. Thank you, Sama. So, Sama told myself, Aravind.
I'm a second-year medical student of Srinarayana Medical College. I'm the college head of AMSA in SNIMS. So I'll be giving you a basic idea about what AMSA is. AMSA, just like what Samarth said, AMSA stands for Asian Medical Students Association. It's a student-led, non-governmental, peak representative organization for medical students from across Asia, the Asia Pacific, and beyond. AMSA has 27 chapters around the globe, and it's a full member of AMSA India is a full member of AMSA International. It's been 10 years since AMSA has AMSA India, and total number of active AMSA India members are 5,600 plus, and there are more than 330 colleges in which AMSA is active in India. In Kerala, we have almost about 210 students in AMSA Kerala. Okay, so that's a basic intro about AMSA. Back to you, Sama. Thank you, Arvind. Now coming back to the webinar. As the COVID virus pandemic rapidly sweeps across and among in certain particular groups such as adults, healthcare providers, and people with underlying health conditions in public. So mental health issue in terms of psychological basis is found to be elevated as it causes a lot of stress and anxiety among the population itself. It looks into the most pressing issue that is being seen at this condition. We have conducted this webinar regarding post-COVID mental health. And for that, we are planning to discuss about mental health implications of COVID pandemic, mental health in unequal world, and also about depression and self-harming behavior. For discussing about these topics, I would like to welcome the entire Psychiatry Punnoose, who is our chief guest of the day. Welcome, sir. He has completed his degree from the Government Medical College Kottayam and has an MD in Psychiatry from Government Medical College Calicut. Sir has also won many awards, including the recipient of Fellowship for Young Psychiatrists by World Psychiatry Association in 2005, and in Professor J.S. Satyada's Oration Award for Excellence in Medical Teaching in 2011, and Catholic Award of University Faculty in 2017. He has also glorified the position as a past President, IPS Kerala Chapter, past Assistant Secretary of IPS, past Honorable Editor of Kerala Journal of Psychiatry and Associate Editor of Indian Journal of Social Psychiatry. He is a convener of Awards Committee in IPS and served in the National EC of IASP. Area of personal interest of SIRs include child and adolescent psychiatry, public and community health, mental health, consultation in liaison and psychiatry, transgender psychiatry. Sir has also made many contributions in publications about alerting issues as a co-authorized handbook on suicide prevention, contributed in chapters of psychopharmacology in IPS undergraduate textbooks of psychiatry in 2020, and 30 over publications in international and national journals. To speak more about on mental health implications on COVID pandemic, I once again welcome you, sir. Over to you. Thank you, Sama, for the very generous words of introduction. In fact, when my own student, Ajal Salam, told me about this AMSA a few days ago, I was not very, I was hearing it for the first time about this organization. I had my own concerns, what type of organization it would be. So after talking to him a couple of times, and with his friend, I think Lakshmi also came and talked to me. I'm convinced that this is an organization which has the right motto. And of course, the young medical brains are thinking seriously, taking up serious subjects for their thoughts and deliberations. So we happily agreed for this academic event. So thank you very much for making me and our department a part of this AMSA education, especially in the background of the World Mental Health Day, which we are observing today. And the topic given is mental health in post-COVID world. I'm not, first of all, let me admit that I'm not sure whether we are in the post-COVID phase. We are still in the COVID phase. So maybe I will touch upon as an introduction about some of the mental health issues which popped up and which were exaggerated after the
emergence of COVID, maybe back in 2020 January. At that time, let me recollect a few events. At that time, I was working in Alappuzha, where the second patient of COVID in India was admitted towards the last week of January 2020. And there was an immediate training session how to wear PPE and all those things, which I skipped. And I did not even encourage my colleagues to go and attend it because I thought that this was an infectious disease. Why should psychiatrists go and attend this, all the PPE wearing and other kind of thing? But to my surprise, the third day I was called in to see the second patient in India, which was who was admitted there. So then I realized that, okay, mental health is an important component of COVID care. So those were the first kind of initial problems we had to face. That means we had to face the initial reactions to a serious, potentially serious illness. At that time, I'm talking about 2020, January, February. No one was sure what this is going to be. There was a lot of fear around. Its potential lethality was maybe, to a fearful mind, it was exaggerated. So we had to come across a lot of denial, anger, protest responses from the patients as well as their family members during the initial phase. And again, when people were forced to go into quarantine, a practice which was not, when we did our MBBS, we heard about quarantine in community medicine, but never in our lifetime, we had to really go through this quarantine, this thing, and not to speak about the general people. So when people were forced to go into isolation and quarantine, a lot of emotional problems emerged. We had a spate of suicides. In Government Medical College, in the COVID isolation ward, 2 suicides occurred in the subsequent days. And again, we had a lot of reports from all over Kerala, suicide happening in homes or places where they were put in quarantine. So we had to gear up to face that situation. So psychiatry came into one of the most important topics in the COVID care management. And then we had to deal with grief reactions, people dying, and the family members not able to attend their funeral, respecting the religious kind of thing. So bringing in a lot of grief reactions and even complicated grief. So we had to retrain ourselves and our colleagues in psychological first aid and grief therapy. So those were the things, and how to handle emotions like denial, anger, and protest when somebody is given a diagnosis of COVID. So that was the first phase. And then when patients were admitted, we had to face a lot of problems like delirium happening especially in patients with serious COVID, the so-called cytokine storm, how the brain functions were affected, how their behaviors, again, especially without a bystander. Delirium, when a person becomes delirium, especially the hyperactive type of delirium, it's very difficult to manage them in intensive care units or in other settings without a bystander. So the delirium, and then the issue of the post-COVID syndrome. In the post-COVID syndrome, initially people thought that it could be something related to the respiratory system, could be something like pulmonary fibrosis. But when it came to the actual scenario, a lot of depressive symptoms, fatigue, the so-called post-COVID, the brain fog, again, mental health problems emerged as a very huge problem. And the third major kind of problem we had to face in the initial phases was not exactly a direct implication of the COVID virus, but mainly the lockdowns produced. The first thing which had to be addressed was the substance use problems. When lockdown was declared in March, all the liquor shops, all the access to substances were suddenly stopped. And the government got some advices that, okay, people are going to get violent because of the withdrawal symptoms, the so-called withdrawal delirium. And government made a quick decision that, okay, doctors should prescribe alcohol for people who are addicted to alcohol. So as medical professionals, this was nonsense. So we were up in arms. So we had to do a big fight. And we suggested to the government that, okay, this is not the way to deal with substance use problem. Not
doing an unethical thing like prescribing alcohol. So why don't we use it as an opportunity to treat substance use disorders which are very widely prevalent in our country, in our state especially. So, but the government was somehow not very convinced, but because of the public protest and the opposition from the professionals, government had to withdraw that idea of prescribing. But I'm happy to say that the medical fraternity, the medical professional psychiatrists, joining hands with their professional colleagues, we were able to manage the withdrawal symptoms at that time. And I hope, even though we do not have very clear-cut statistics available, a lot of people could be, maybe they got out of substance use disorder with treatment and with even without natural remission or natural recovery from substance use happened, at least in a small proportion of persons. And the fourth set was a lot of psychosocial problems. For example, the work from home and the study from home kind of situation. The work from home, initially people were happy. They don't have to go for work. They can remain at home and work. But what happened after the initial 2 weeks or 3 weeks, there was a spate. There was an increase of domestic violences happening at homes. And people stayed together in a closed space. But what happened actually was people began to, because the more number of hours of exposure and in a limited space, the expressed emotions were very high probably, and domestic violence, and again resulting from the use of substances or maybe the illicit use of substances, etc. It's something again which needs further study. And the issues like loss of job, return of the migrants, and the businesses were locked down. A lot of issues related to that, adjustment problems, again suicides related to the loss of business and loss of job, income, uncertainties when to restart there. So these kind of psychosocial issues, most of the things were beyond the scope of a psychiatrist, but significant psychological problems were there. And fifth issue was the special population children. So so the children were very happy when the schools were closed and they were told that you don't have an exam this year. But the initial, and they were put on to the new line of education, the new method of education, the online thing. There was a lot of curiosity. Children were definitely better than their parents in handling the electronic gadgets. And initially it was a smooth phase. But later on, after a few months, a lot of psychological problems emerged in children. So there, even the basic biological cycles changed. Children began to keep themselves very late into the night and wake up very late in the day. The entire sleep cycle changing, developing weight gain, obesity-related problems. The pediatrics department had very few number of outpatients because the infections were less and children were remaining at home. But the sleep-wake cycle was altered, the children gaining weight, and many children developing depressive symptoms. And children are disconnected from their peer groups. Children are disconnected from the nature. They are not allowed to go out and play outdoor. So all these social disconnections, peer group disconnections, the alteration in the sleep-wake cycle and eating patterns, maybe all contributed to the increasing prevalence of depression. And a very interesting, I withdraw the word use interesting, but a very disgusting or very alarming statistics came up. Nearly 270 children committed suicide in 1 year. This was almost 30% higher than that of the previous year. So there was a very significant increase in suicide rate in children. And there were learning problems. Children were just sitting, they were electronically connected, but their mind and brain are not connected to the academic events which are happening. And we are yet to see what is going to happen when the school reopens and everything is back to the normal thing. So this is some children. I would say that children might be the most people by the COVID. And the sixth one, the cultural and spiritual milieu change. The cultural practices came to a halt. Social functions, only 10 people, 20 people had to postpone their marriages. Funerals were not attended by people. And the churches, the mosque, the temples were all closed down. And the religious practices, and which of course is a natural
treatment for anxiety or emotional state, everything. There was no avenue for their spiritual. Initially, they were praised as heroes, and they were even instances where Navy helicopters, they showered flowers, and they were maybe kind of celebrated as heroes. But later on, a lot of problems because of the excessive duty, like of quarantine, all those things. It's not the right place, and we don't have the right. And to put it very simply, now issue. And finally, the focus of this particular, how it affected the medical students and medicos. So when 2019 batch, I see that most of you are either 2019 or 20 batch, etc. When 2019 batch, we were all very, very plans for 2019 and 2020 batches. And maybe this year also, this is going to be like that. So the conventional teaching methods changed to the online teaching methods, and the examinations were changed, and the entire milieu of medical teaching was changed, and a lot of frustration. Till the hope of getting into a medical college, being a medico, the clinical trainings were affected. Medical colleges were converted from the COVID, only as the COVID hospital. All the non-COVID diseases, the services were not there, the teaching was not there, the training is not there, and the physical examination, which is one of the most supposed to learn because of the COVID safety and issues, all those things were sidelined, and I do not know how it is totally derailed, and still there is no serious thinking about getting medical colleges back to their teaching and training purposes. So this should be addressed at the policy level. So the teachers are frustrated. Things are going on somewhat, and exams might happen, but the quality problem in training and the kind of formation the medical students are getting. And I see a lot of frustration when I interact with my students. And even when the postings were started, the postings were cut down. It is shortened to get everything in time. Okay, so these are some of the issues which organizations like the AMSA should seriously deliberate and should submit your proposals to the authorities about shifting medical colleges back to their teaching track and training track. COVID care is important, but of course, the major burden of COVID care should be shifted to non-teaching hospitals, and teaching hospitals should be mostly for the critical care of COVID. Otherwise, teaching is going to suffer further. So I forgot to mention one important aspect when I mentioned the issue of children, the so-called net addiction and the internet addiction. Because of children are spending, so we had done some initial studies which says that average child spends around 11 to 12 hours connected to the electronic gadgets, which of course is very toxic to his brain. Of course, 3 to 4 hours maybe for academics, and 7 to 8 hours maybe for his recreation or other kind of things, at the cost of cutting off the physical activities and peer interactions, etc. So this net addiction is again going to be an important problem, and I am happy to note that Indian Psychiatry Society, Kerala State Branch, has taken up net addiction, internet addiction, and its treatment as one of its most important agenda this year. And they have made, and I was also a part of it, training modules for teachers and students and even parents to manage this net addiction. So this is a rough overview. My colleagues, Dr. Saji is here. He's a very seasoned teacher, and he will be talking. I understand that he will talk on the mental health day theme. And Dr. Ganga, she has got a very special interest in child psychiatry, and she will be speaking on emotional disorders, stress-related disorders, etc. So I hope that is the way from what Ajal was telling me. This is the way it is appears to be going. Thank you for listening. I have exceeded my time by 3-4 minutes. Maybe we can have questions. I would request all the participants, especially the medicos, to make this session interactive by typing your questions or asking a question. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for the informative session. It was indeed very relatable for almost all people in almost every sector.
So if you have any queries or any concerns regarding the topic, please leave it on the chat box. So you can also leave them in the comment section on YouTube as we are live streaming right now. So next upon, I would like to welcome Dr. P.G. Saji, an Assistant Professor of Psychiatry Department, Kottayam, to speak on the topic Mental Health in an Unequal World, which is also the theme of the year 2021 on mental health. Over to you, sir. Good evening, friends. I am Dr. Saji, Additional Professor in Psychiatry, Government Medical College Kottayam. And I am very happy to interact with the Asian Medical Students Association. And a very good evening for. So today, as we all know, is the World Mental Health Day. And on October 10th, from 1992 onwards, it's being observed by World Federation of Mental Health and WHO. And naturally, other psychiatric organizations, NGOs, and psychiatry departments, and now the organization like AMSA is all participating measures to improve the mental health. So for this year, the topic is mental health in an unequal world. And also WHO has given a slogan that's mental health care for all, and let us make it a reality. So when you think about unequal world, we know that the world is unequal, very unequal. And so if you look at it, there's a lot of differences in economic terms. There's distribution of wealth and resources are all so different. And if you think of the population density, you can see that again, it's vastly different. In a state like Kerala, it goes to about maybe 1,000 people per square kilometer. But when you look at Australia, it may be 8. And the per capita income is so different. The average family income is so different. And again, the health expenditure, access to healthcare, housing, education, transport, communication. So people are different, and only maybe, and if you, in history also, there was no time that we come across, no time even in history where world was all kind of equal. And maybe even in mythology, the only time when people were all equal was, during the time of Maveli, the mythological figure, no? So it is the Onam, the harvest festival. So it is for making us believe that, at least for aspire for a world that's all equal, when everybody is equal, opportunities are equal. So it's very unlikely that we reach that utopia, but at least we should keep that hope of a world being equal. But make it equal, at least in some areas, so that you have to have food, shelter, clothing, basic education. So you should have equal opportunities, and you should have work for all, no? And you should have, everybody should get sufficient leisure time. And this kind of equality, we should definitely strive in this world happening. So again, another thing is, it is important that we respect the dignity and human rights, and ensure the safety and security of people. So these are the basic requirements. If world is not equal in these aspects, definitely there's going to be a lot of problems. And as we all know, a lot of problems are going on in this world. But one thing we have to be very careful, that when we strive to achieve that, it should be definitely in a non-violent way. At the same time, the world is unequal, and these inequalities are there. But there are diversities, are different belief systems. So that we have to accept and respect. The different way of thinking in different population has to be accepted and respected the way we respect our own
beliefs and expectations. That's an important thing. So the world is unequal. Inequality should be fought against non-violently, but the diversity should be respected and accepted. Then only we can have a kind of a healthy existence in this planet. And so in such an unequal, inherently what you call unequal world, so happened the appearance of this pandemic. Suddenly, the COVID-19 for the last 2 years, and world is still not out of the grip of the pandemic. And what we can see is that the infectious disease, this virus illness, this pandemic was not respecting any kind of borders or different social strata. It was happening in all countries, spreading from country to country, and it was happening in individuals from all social strata. So it is, in fact, looking at the positive aspect of it, it is. Can I hear? I think I lost the connection. Hello? Sir, you're audible, sir. Thank you. So it showed I lost the connection in between. Okay. So this situation has in fact made everybody to rethink our health approaches. So is it possible for somebody to remain healthy if the man next to you is remaining unhealthy? Is it possible for a country to remain healthy if the country next to you is remaining unhealthy? So it is important that we have to have a universal health approach. I think in this year's theme selection, and the World Health Assembly was passing a resolution asking all countries to spend more for healthcare and for mental health care. And this is a positive outcome. So there are a number of difficulties that we were going through because of the pandemic, which Dr. Varghese was explaining. But we have to know that this kind of a rethink on our health policy and health expenditure and the priorities is we have to take it as a positive aspect. So another thing that as medical professionals and people interested in health and mental health and all have to know is that there is a unequal distribution of health expenditure. You have to know that 80% of world health expenditure is happening in 20% of privileged people, maybe in the developed countries. And the rest 80% of not so privileged population has to be sustained by 20% of the world health expenditure. So that's a highly high imbalance which has to be corrected. And again, during the pandemic, we had to know that people were undergoing all kinds of difficulties because of the death, a condition that we were not much aware about. And at the same time, for containing the illness, we were going for social restrictions. And these social restrictions, and as we know, we human beings are social animals. And if suddenly your social activity is restricted, that itself is going to be a big stress on everybody, and more so for more vulnerable individuals. And again, when people were sent to quarantine, as Dr. Varghese was saying, it became very difficult for people. And the health priorities changed. That's another thing that we have to understand. The priorities of health system all over the world was changed. And they were kind of overwhelmed. Even in developed countries, they were overwhelmed. And the social, and not only that, it affected the livelihood of a number of people. The more difficulty was in fact caused for people who were earning money daily by their daily work for their livelihood. So these people, we saw the worrying pictures of people walking long distances and people falling dead on road. So all kind of things was. So what all are the common mental health issues that come across during the pandemic?
It was depressive disorders, mainly anxiety disorders. It was severe stress, and people were presenting with the stress disorders. Again, alcohol and psychoactive substance use related. People who were getting treatment by nearby places because the priorities changed. They were not getting treatment, so there was no follow-up. And again, suicides increased. As Dr. Varghese was saying, again, the domestic violence in the initial phase of the pandemic, in the first phase of the pandemic, what we were seeing was more people were committing suicide when they were in quarantine, in isolation, people who were using alcohol and psychoactive substance and all. And in later part, we saw the domestic violence increasing, young people, and even Kerala. If you are aware, the news reports us that young females in their husband's house are committing suicide, and it was increasing in number, say 10, 12, 13, like that. And it was very distressing. That showed the distress that was going on in the family, which was in fact not moving out. The members were not moving out. They were not going for their work as they used to do, and they were spending more time discussed. They were not allowed to go to school, and it was leading to all kind of problems. The method of study was changed to the digital mode, and there was a lot of people with poor internet accessibility, and it was in fact worsening the divide. And another problem was the dark area of cyberspace, the dark cyberspace areas. When people were compelled to use more of the digital mode of learning, interaction, and all, what happened was that they were exposed to the risks and difficulties of a dark cyberspace. And the long-term effect, we still have to wait and see what's all going to happen. So this is the general health situation that we happen to see during the pandemic. And I would like to explain how in Kottayam Medical College we try to manage the situation. And so I was telling that the priorities of the health system changed. But luckily for us, in the psychiatry department was taken away for COVID care. So the existing space of psychiatry department, no ward was taken away. So it was all preserved. So we could attend to people coming for help. Not only that, in fact, extra space was provided for COVID patients. Extra space was, so in addition to the space we already had, extra space was provided for COVID patients with mental health and behavioral problems. So, and another thing we could implement that time was a general mental health screening was done with a questionnaire. So for all the people coming to the hospital, we could do a general mental health risk screening by giving a small questionnaire. So the question included questions like any history of mental illness earlier, whether that individual was experiencing any kind of stress now, any past history of deliberate self-harm, any family history of mental illness, any alcohol, psychoactive substance use disorder. And again, we were giving those need groups like the extremes of it. And again, but we were doing that. All health staff who were working there were sensitized about the mental health issues. So this risk identified whenever they come across these people, and this questionnaire was used. And immediately what happened was that if they were identifying, we are taking a proactive step. If somebody was identified to have this kind of risk factors, immediately they were asking the help of our mental health team in the psychiatry department, and we could provide around the clock mental health services. In fact, we could even set up a behavioral change and all, immediately sending them to some remote place or trying to send them away from the hospital. What we were trying to do was at least we could initiate something like a behavioral ICU. So, and so the mental health services, it is in fact not, it was not reducing its work, it was becoming more active and doing more of services. I think this is a model that we can use in other hospitals, and this is a model again we can
use in outreach services. So how you will use that? Because in the population, because our resources are for better utilization of our resources, it is important that we identify the population at risk. So you can use this kind of a simple kind of a questionnaire, and you can train people to go to the community and at all level, and so they can identify people and they can use the psychiatric or mental health facilities available in their area, so that the resources can be utilized in a better way, and the psychiatric services can be provided to the needy at the earliest. So anyway, for attaining mental health by what you call a positive mental health or a mental health care for all, like WHO slogan this year, we all have to work together, not only the people working in the area of healthcare, but everybody has to no health without mental health, and we all have to work together for achieving that goal. Thank you very much. Thank you so much, sir. It was an informative session. Next upon, if there is any doubts or queries, please feel free to mention it in the chat box or in the comment box in speeches are over. And next upon, guys, I would like to call upon our next guest to the speech. I would like to call upon Dr. Ganga Kaimal, an additional professor of Psychiatry Department, Kottayam, to speak upon the topic self-depression and self-harming behavior. Over to you, ma'am. Thank you, Samha. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. A very good evening to all. Good evening, ma'am. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ COVID-19 പാൻഡമിക്കില് ഉള്ള സ്ട്രെസ്, ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് ഹാം ബിഹേവിയർ. COVID-19 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു പാൻഡമിക്കിനെ പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ ആരും തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ആയിരുന്നു ഈ COVID-19. അതായത് ഇതൊരു ആളുകൾക്കുണ്ടായ ഒരു അബ്നോർമൽ ഓർ അൺനാച്ചുറൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ COVID-19. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അൺസർട്ടണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അസുഖത്തെ പറ്റി, കൊറോണ വൈറസ് അതെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഒന്നും തന്നെ ആർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു സമയത്ത് ആ പാൻഡമിക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്, നമ്മളുടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ, ഐസൊലേഷൻ, ക്വാറന്റൈൻ, ഇങ്ങനെ പലവിധ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മളാരും ഒരിക്കലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയോ കേൾക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് വരുമ്പം നാച്ചുറലി എല്ലാവർക്കും അതൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ആ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ഏറ്റവും അധികം ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളെ വരെ അത് വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയും അത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമുണ്ട്. പല പഠനങ്ങളും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ട്രെസ് യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് ജോലിയെ ഏർണിംഗ് മെമ്പേഴ്സ്, ആ ഫാമിലിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോൾ അത് നാച്ചുറലി ആങ്സൈറ്റിയിലേക്കോ ഡിപ്രഷനിലേക്കോ ഒക്കെ പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളെ ഇത് വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ വർഗീസ് സാറും സൈ സാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിഷ്യലി ഇതൊരു ചെറിയ കുട്ടികളല്ല, സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനിഷ്യലി അവരൊരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫാമിലിയിലും കുട്ടികളിലും നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഇത് ബാധിച്ച ഒരു മേജർ ഗ്രൂപ്പാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ്. ഇവിടെ ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ 2019-20 ബാച്ച് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാ ഇത് വന്ന് 2019 തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് പരീക്ഷ ഒന്ന് കഴിയാൻ നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം പാടുപെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം
നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഓരോ തവണയും പരീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് പറയും, പിന്നീട് അത് മാറ്റിവെക്കും. ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഓൺലൈനാണ്, ക്ലിയർ വേണ്ട രീതിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല, കോളേജിൽ പോവാൻ പറ്റണില്ല. ഇനി പോയാലോ, എക്സാമിന് പോവാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ കോവിഡ് ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം, വീട്ടിലുള്ളവർക്കുള്ള ഭയം, ഹോസ്റ്റലിലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, ഇത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വിഭാഗം ആളുകളെയും. സൈസാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി വേജ്, അവർക്ക് അന്നന്ന് ദിവസക്കൂലിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത് നടന്നില്ല. ചെറിയ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുടെ കടകളെല്ലാം പൂട്ടിപ്പോയി. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂള് കുട്ടികൾ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി വീട്ടിൽ കുറച്ച് ബഹളം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ കൂടുതൽ ബഹളം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്, അത് കൂടുതലും ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിൽ മദ്യപാനം, മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം, കുട്ടികളിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഗെയിം, ഇങ്ങനെ പലതരത്തില് എല്ലാത്തരം ആളുകളെയും ഈ സ്ട്രെസ് ബാധിച്ചു. അപ്പം ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അതിപ്പോഴും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാം. ഫസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത്. ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ നേരിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഇതെല്ലാവരും വെറുതെ പറയണതാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൺനാച്ചുറൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ള പറ്റി ആലോചിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, കുട്ടികളാണെങ്കിലും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, സ്കൂളിൽ പോവുക, ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ രാവിലെ എണീറ്റ് ജോലിക്ക് ഒരു സമയത്ത് ജോലിക്ക് പോവുക, ആ സമയത്ത് തിരിച്ചു വരിക, ആ ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീനെ ഇത് ബാധിച്ചു. അപ്പം സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ, ആ ചിട്ടകള് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പോവണമെങ്കിലും വേണ്ടെങ്കിലും സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക. പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യണ മാതിരി പലരും ഇവൻ മുടി വെട്ടിക്കാണ്ടുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് കോവിഡിനെ പേടിച്ച്, പിന്നെ നമ്മളാരും പുറത്ത് പോകണില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ആ ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം, ഡെയിലി റുട്ടീൻ അതേപോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടത്. പിന്നെ സ്ട്രെസ് കൂട്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ്. ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലായിടത്തും ഇഷ്ടം പോലെ ന്യൂസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ന്യൂസുകളൊക്കെ റിലയബിൾ സോഴ്സസിൽ നിന്നുള്ള റിലയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത് ഏത് നേരവും ഈ ന്യൂസ് കേട്ടോണ്ടിരുന്നാല്, ഏത് നേരവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ആരുടെ ആണെങ്കിലും സ്ട്രെസ് കൂടും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു ന്യൂസ് എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കായാലും സ്ട്രെസ്. ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുക. പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഡെയിലി റുട്ടീൻ്റെ പോലെ തന്നെ, ഡെയിലി റുട്ടീനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുക, കൃത്യസമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക. രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റിയതാണ്, മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്നിട്ട് രാവിലെ താമസിച്ച് എഴുന്നേൽക്കും. അപ്പം അത് പലപ്പോഴും ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്കലി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരാൾ മാത്രം ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ മാറ്റി വെക്കുന്നു വിചാരിച്ചാൽ അത് പലപ്പോഴും, നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും. പലരും 11 മണി, 12 മണി, 2 മണി, 3 മണി, ഓരോരുത്തരും ഓരോ സമയത്തായിരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പേരൻസിന്റെ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ എല്ലാ പേരൻസും തീരുമാനിക്കണം, കുട്ടിക്ക് ഇന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ മൊബൈൽ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 9 o'clock വരെ മൊബൈലിൽ കൊടുക്കുള്ളൂ. ടീച്ചേഴ്സും പറയണം, ഇന്ന സമയം വരെ ഞങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഒരു ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേ സമയത്ത്, എല്ലാ പേരൻസും തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ മൊബൈൽ നിർത്താൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇതിൽ കണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുമ്പോൾ, കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയണത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം, പിന്നെന്താ എനിക്ക് മാത്രം എന്ന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ പേരൻസും ആ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ കൃത്യമാക്കുക.
ഞാനിപ്പോ സ്ട്രെസ്സായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് വേറെ വഴിയിലേക്ക് പോയി. സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സ്ലീപ്പ്, ഉറങ്ങണതും എണീക്കണതുമായ സമയം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം വന്നത് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതലും വളരെ മുതിർന്ന നടക്കാനൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രായമുള്ള ആളുകളെ വരെ ബാധിച്ച കാര്യമാണ്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കാകാവുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും സമയം എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ബലം പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പറ്റണ രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പലരും ഈ ചെറിയ പട്ടിക്കുട്ടികൾ, പൂച്ച അതിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നവർക്കൊക്കെ സ്ട്രെസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നും നമ്മൾ കേട്ടു. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പുറകെ വീട്ടിൽ തന്നെ നടക്കാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നു. ഈ സ്ട്രെസ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. സ്ട്രെസ് പലപ്പോഴും അത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക്, ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അത് ആങ്സൈറ്റിയിലേക്കും ഡിപ്രഷനിലേക്കും മാറാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൽ പലവിധ ചിന്തകൾ വരും, പലവിധ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി, അസുഖത്തെ പറ്റിയുള്ള പേടി, ഇത് എപ്പോഴാ മാറുക, ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയം, പലരുടെയും ജോലി പോവും, അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാവുന്നു. അപ്പം നാച്ചുറലി നമുക്ക് മനസ്സിൽ വിഷമകരമായ ചിന്തകള്, നമ്മളെ ആരും സഹായിക്കാനില്ല, നമ്മളുടെ ഇതെങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഒന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യാ ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ജോലി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴുള്ള ബോറടി. ഈ ബോറടി, ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും അത് ആത്മഹത്യയിലേക്കും നയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം സ്ട്രെസ്, ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ, സെൽഫ് ഹാം ബിഹേവിയർ, ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പെക്ട്രമായിട്ട് വന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്കത് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഒരു ഉന്മേഷവും ഇല്ല, ക്ഷീണമാണ്, ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല, മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകള്, ആത്മഹത്യാ ചിന്തകള്, ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനോ തീരുമാനം എടുക്കാനോ പറ്റണില്ല, ആ തരത്തിലൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സങ്കടവും അതൊരു വിഷാദ രോഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കരുത്. സൂയിസൈഡ്, ഇപ്പം നേരത്തെ വർഗീസ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളിലെ സൂയിസൈഡ് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാം ഈ മൊബൈൽ ഗെയിമിൽ കളിച്ചിട്ട് പേരൻസ് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അവർക്ക് ഹൈ എനർജിയാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് കുട്ടികൾ. അവരുടെ ആ എനർജി കളയാൻ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം. അപ്പൊ അവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പം തന്നെയല്ല, പല ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനകത്തേക്കൊക്കെ പോവാനായിട്ട് ഒരു പ്രധാന കാരണം മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാനില്ല. പലരും ഈ ഗെയിമിലേക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പോവാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ തരത്തിലാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ ഗാർഡനിങ്ങോ അതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള പെയിന്റിങ്ങോ, അതല്ലാന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കണതല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒരുപാടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. അതില് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ലാംഗ്വേജ്, ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാം. മറ്റെന്താ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പുതിയ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക, അല്ലെ വേറൊരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ആ ടൈം കൃത്യമായിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഏകദേശം ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. മദ്യം, മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനും സൂയിസൈഡിലേക്കും നയിക്കുന്ന വേറൊരു മേജർ കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു ടോപ്പിക് ഇവിടെ പറയാൻ അവസരം തന്ന ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്യാട്രിയോടും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. കുറെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനോട് കുറെയൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And it's a reality. Almost everybody goes through every aspect ma'am has talked about. Thank you so much once again, ma'am. To give us a comment on the entire session, I would like to hand over to one of the students, first year student of Srinaran Institute of Medical Science, Tarun. Over to you, Tarun. Good evening, everyone. Dr. Varghese sir, we had a question. We had a doubt about this. One thing, sir. Online classes and activities
and activities are causing social. Thank you, Tarun. I think I can use English and Malayalam. Most of you can follow both languages. That's what I presume. The online classes are inevitable. They became inevitable when the COVID lockdown came. That was not our choice. But it is going to be there. For new normals, COVID കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം we are going to an area of new normals. അപ്പോൾ COVID കഴിഞ്ഞാലും I think at least a good proportion of the teaching and training is going to be online. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിനെ നിലനിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. അതിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റിനെ മാത്രം കാണുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് വന്നതിന് ശേഷം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പല ഇന്റർനാഷണലി അക്ലൈംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെല്ലാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് വി കുഡ് നോട്ട് തിങ്ക് ഓഫ്. നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മളൊരു കോൺഫറൻസിന് പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവിടെ ഫിസിക്കലി ട്രാവൽ ചെയ്ത് ചെന്ന് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കിട്ടുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് ഹവ് ഹാപ്പൻഡ്. And on the con side, this is on the pro side. On the con side, നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും as you rightly suggested, a lot of social disconnection has happened. അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിലും ക്യാമ്പസുകളുടെ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് when we physically meet, physically interact, when we travel together, when we eat together, when we do activities together, a lot of connections happen. നമ്മളുടെ തലച്ചോറിലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ സോഷ്യൽ കോഗ്നിഷൻ സെന്റേഴ്സ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ലേണിംഗ് ബിക്കംസ് വെരി മെമ്മറബിൾ. അപ്പം നമ്മുടെ ഒക്കെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന MBBS ടൈം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ ടൈം ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ്. അതൊക്കെ വരുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അഗെയിൻ ബൈ ദി ഓൺലൈൻ തിങ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ തരുണിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. വി ഷുഡ് യൂസ് അവർ എവറി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് സോഷ്യലി ഫിസിക്കലി. ക്ലാസ്സുകളും ലിമിറ്റഡ് രീതിയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക. സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ റീ ഓപ്പണിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേന് യു മൈറ്റ് ഹവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദി ബബിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് ബബിൾസ് ഓഫ് 3 to 6 ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈവൻ ഇഫ് എ തേർഡ് വേവ് കം ആൻഡ് ഫർദർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കം, റാദർ ദാൻ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു അവർ ഓൺ holes, നമ്മുടെ മാളങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി പോകാതെ വി ക്യാൻ മേക്ക് ബബിൾസ് വെയർ വി ക്യാൻ ഇന്ററാക്ട് വിത്തിൻ അവേഴ്സെൽസ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ്. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് റിക്വയർ ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ്. അൺപ്രസിഡന്റഡ്. Dr. Ganga was highlighting that this is something which we never expected to happen, and that will require very innovative solutions. We need this. അത് വലിയൊരു കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. That will have a toll on our social skills, ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് മിസ് ദാറ്റ് ചാൻസ്. മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു നേച്ചർ, ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു യുവർ പിയേഴ്സ്, ഡു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി നീഡ് ടു ഓവർകം ദിസ് ഇനെവിറ്റബിൾ സിറ്റുവേഷൻ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Sir, one more doubt is there. The current protocol does not allow students to take part in treatment and diagnostic procedures, but this would lead to the loss of valuable experience that could be of immense use in another pandemic, which can occur in the future. So, what can be done about this, sir? I'm not very sure that students are totally excluded from doing physical examination or getting involved in treatment, etc. Because of the safety measures, some say previously when you become a third year student, fourth year student, interns, a physical examination is something stress, and you are trained thoroughly in that. That aspect has been diluted. So it is a problem. Physical examination should not be done away with, and physical examination comes or when the norms are relaxed. So that is from your side. Second thing, you should definitely form your own opinions and represent it to the authorities. So last time when the minister came in Kottayam for official visit, I communicated to the students to make their own representations, to make institutions
back into their normal track rather than being COVID. So your MBBS training is not to treat pandemics or infectious diseases alone. You need to learn how to treat lifestyle diseases or other kind of things. So the priority of functioning of teaching institutions has to get back to its normal things like clinical training. So from your side, again, the policy, you should put pressure on the government for policy changes to make teaching hospitals back to their normal track. Thank you, sir. Now, I have a doubt to ask Ganga ma'am. Ma'am, people who have been used to be very social and active and much restrained now due to COVID situation. Many are being stressed out and are having deteriorating mental health at present. So, what can we do to reduce this issue, and how will we be able to regain their pace once this COVID situation becomes normalized? വർഗീസ് സാർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിന് ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് പറയണത്. അതായത് ഒരു സോഷ്യലി ആക്റ്റീവ്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, സോഷ്യലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുറികളിലേക്ക് അടച്ചിട്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. അത് എല്ലാവരുടെയും മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഫ്രീഡം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത്, അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണേലും ഫ്രീഡം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതപ്പോ ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാവുമ്പോൾ അത് ഒരു ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടതും ഈ MBBS കാലാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ബയോ ബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ലിമിറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട്, അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോ 100 കുട്ടികൾ അല്ലെ 150 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 150 പേര് ഒന്നിച്ച് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പോലും ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിനും വളരെ എന്താ പറയണ്ട, ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ററാക്ഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ എന്നാ ഇന്ററാക്ഷൻ വേണം താനും. അതിന് പറ്റണ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യണ ഈ ബയോ ബബിൾ, അതായത് ആയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ തന്നെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് ഇപ്പൊ കോളേജുകളൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മുടെ MBBS കാരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ 3rd year ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഇയർ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്ങുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അവിടെ സോഷ്യലി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും. ഇപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന, നമ്മൾ ആ തിയറിയും പഠിത്തം അക്കാഡമിക്സും മാത്രമല്ല, മനുഷ്യര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന, ഇപ്പം അൺഈക്വൽ വേൾഡ്, തുല്യതയില്ലാത്തൊരു വേൾഡിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കണവരാ. നമുക്ക് നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തും ചെയ്യാം, ഇൻകത്തിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാര് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ അതൊരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ആവും, നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. അത് 150 പേര് 150 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ആ തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെറിയ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാത്ത രീതിയിലെ കളികളൊക്കെ കളിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോ ഹൗസസ്, മറ്റേ ക്യാമ്പസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഇതൊക്കെ ഇല്ല, ഓരോ ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടാവും, ഓരോ ഹൗസസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുകയും അതിലൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരണേ. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷം വരും. അത് വേണ്ട, അത് അർഹിക്കുന്ന, ബുദ്ധിമുട്ടണം. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറെയൊക്കെ കുറയും. Thank you. That's all. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir and ma'am, for being a part of our event. It was a pleasure working with you. Thank you one and all for taking time out of your day to be a part of our webinar. I sincerely thank each and every one of you from the bottom of my heart.
Hope you all found it really informative. Thank you so much once again and have a good day. Good night. Can I add just one sentence before we? Sure, sir. Sure. Yeah. So I should express my profound happiness, and of course my department also shares the same view that you have taken a serious view of things. നമ്മൾ സാധാരണ പല ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൂടിയും കിടക്കുക. So now I see a group of students who think seriously, take things seriously. അത് നന്നായിട്ട് തുറന്നുകൊണ്ട് പോകണം എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Second thing, keep an interest in mental health because whichever field of specialization you take up in future, mental health is something which is indispensable. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ formation doctors. So keep an interest in mental health and use other opportunities to discuss things about mental health among yourselves, and we are always happy to help you. And best wishes, all of you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Okay, we are officially ending the event. Thank you once again. Good night. Good night. Thank you.